Good morning students. Today we will discuss about hysteresis. So what is meant by hysteresis? So the lagging behind the magnetization with the magnetic intensity during the cycle of magnetization is called what? Hysteresis. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. So now we consider a sample of ferromagnetic material which is unmagnetized initially. So ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Suppose now it is placed in a solenoid as the current in a solenoid. What happens here? Magnetic field goes on increases, then magnetic intensity is also increases. So up to it reaches magnetization, it reaches a saturation value. So behind this point magnetization remains constant. Suppose by reducing the current, what happens here? So magnetic intensity goes on decreases until becomes 0, but magnetic field does not equal to 0. Once again, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು saturation value. Magnetization up to reaches a saturation value. Behind this point ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, magnetization remains constant. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹೈಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ behind the magnetization with magnetic intensity during the cycle of magnetization is called what? Hysteresis. Then what is meant by retentivity? So retentivity 1 markige tumbane very important. So what is meant by retentivity? ರೆವೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕೊರೆಸಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕೊರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಓದ್ತಾರು ಸೇಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ಕೊರೆಸಿವಿಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕೊರೋಸಿವಿಟಿ. ಸೊ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕೊರೋಸಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕೊರೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ನಿಕೋ, lead and stone, etc, etc. So these are the best example for the permanent magnet. Once again, so hysteresis ಅಂತಂದರೆ the lagging behind the magnetization
with magnetic intensity during the cycle of magnetization is called what? Hysteresis. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ it reaches the up to saturation value. So behind this point magnetization remains constant. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಹೈಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋಸಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ magnetic field. So that is called what? Retentivity. So corrosivity antandre the reverse magnetic field due to demagnetized substances is called what? Corrosivity. And the last one is permanent magnet. So the magnet which possesses a magnetization even after the removal of external magnetic field, so due to the long period of the time is called what? Permanent magnet. So the best example for the permanent magnet is alnico, then lead and stone, etc. So thank you.